early to avoid disappointment to this highly popular spot. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Natália, mas você pode me chamar de Nath. Eu adoro reagir e aprender sobre outros países, especialmente aqueles bem diferentes do meu em termos culturais e econômicos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fique à vontade para se inscrever. Vou adorar ter você por aqui. Bom, nesse vídeo eu vou reagir a 10 destinos para se visitar no distrito de Peak. Então é isso, sem mais delongas, e vamos para a reação. What's up guys, welcome back to the channel. My name is Kyle. And I'm Hayley. And today in the video we're going to show you the top 10 Peak District destinations that you have to visit. The Peak District National Park is located in the heart of the UK and is a well-known, popular destination for locals and tourists alike. Here in the Peak District you'll find some of the most breathtaking scenery this side of Scotland or Wales. In this video, we are counting down our official top 10 list of Peak District destinations you have to visit. So starting off in at number 10, there's a spot called Robin Hood's Stride. Situated in between Matlock and Bakewell, this outcrop of gritstone sits proud on top of a hill along the famous Limestone Way. Caramba, você pode literalmente subir nas rochas. Robin Hood's Stride is also known as Mock Beggar's Mansion, as in its silhouette it resembles an old crumbling hall with two towers. This collection of gritstone rocks makes this area a popular spot for rock climbing, walking, landscape photography, and just generally a cool spot to hang out and watch a sunset. Gente, olha isso, tipo, a combinação do verde com as pedras é perfeita. Eu fico olhando isso e praticamente é uma beleza mística, sabe? Que a natureza de vocês tem. É realmente impressionante. There are no dedicated car parks for Robin Hood's Stride, but there is some nearby roadside parking, available followed by a short walk just to get to the rocks. Located just one field away is a small stone circle for you to explore too, so check that out if you can. Wow! So in at number 9 is a spot called Harboro Rocks. Located in Castleton, not too far from Matlock, this ancient site is a fantastic spot with lots of things to see and do in a small area. Harboro Rocks is very popular with local walkers and rock climbers, as it's famed for its excellent examples of dolomitic limestone. Towering pillars of jagged rocks make for a challenging climb, but also excellent opportunities for landscape photography. Olha, gente, como é bonito, porque você literalmente tem o verde das colinas, você tem as árvores, você tem uma árvore aqui que tem flores, parece. É uma riqueza, assim, de natureza muito grande. Você sabe que você tá vendo um lugar muito rico quando você vê tudo isso, assim, agrupado, né? É muito bonito, realmente é uma natureza muito, muito forte. Located on the site, there is also Harbor Cave, which dates all the way back to the Ice Age, so don't miss a chance to check out the inside. Caramba! Incrível! Até isso tem.
Also at Harboro Rocks you'll find the crumbling remains of an old lead mine which used to operate on the site hundreds of years ago. The remaining 4 towers of the mine structure gives you a real glimpse back in time. So in at number 8, and staying on the theme of old mines, we have a spot called Magpie Mine. Magpie Mine is located not too far from the village of Sheldon in the Peak District. It is a fantastic example of an old lead mining facility. Caramba, são ruínas, mas tá muito em pé. Uau! Mining here was underway for 200 years until it was finally closed in 1958 and was the last working lead mine in Derbyshire. Tem uma Access to casa the site ali. is free, and there is some small on-street parking not too far away with a short 5-minute walk to reach the site. Tipo, literalmente dá pra ver as pedras agrupadas. São pedras, né? É muito grossa a parede. Impressionante. É incrível como as coisas antigamente, elas eram muito, muito rústicas, muito duráveis, né? Muito Magpie Mine bonito. is a nice spot to catch a sunset at, take a stroll to soak up the history, or to take some great landscape photographs. Either way, this spot in at number 8 is not one to be missed on your trip to the Peak District National Park. So at number 7 on our countdown, we have a location called Peter's Stone. This spot, also known as Gibbet Rock, is a popular walking destination located at the north end of Cressbrook Dale. É lindo. Although this is a Contraste das stunning pedras com location, verde. it's home to a fairly gruesome past. Peter's Stone is the last known location in the UK to have displayed the dead bodies of criminals in giant metal cages. This was Caramba. done to ward off other criminals in the area. Mas mesmo assim é muito bonito. The stone itself is an impressive limestone stack that rises up out of the valley that can be seen from quite far away. Gente, agora estou me perguntando, o que tem nas formações do calcário de vocês que faz com que vocês tenham tantas rochas, tantas pedras incríveis? Porque aqui estou impressionada, todas elas são realmente muito grandes, né? Eu me pergunto se tem alguma coisa assim no solo de vocês que faça isso ser tão forte. Porque é muito bonito. Quando o verde se mistura com as pedras, fica realmente uma beleza fascinante. Access to Cressbrook Dale can be gained from some small on-street parking less than 10 minutes away. It's a great family-friendly location for a small walk through the dale, or if you're feeling confident, you can attempt to scale the rock to take in the views. So reaching at number 6 in our countdown, we arrive at the stunning Curbar Edge, or otherwise known as Curbar Gap. Caramba, olha isso! Olha como a parte da mata é fechada e aqui na frente você já tem bastante acúmulo de pedras. Realmente, o Reino Unido é um lugar com uma beleza natural muito, muito vasta. Eu fico impressionada como num pequeno espaço você tem muita textura natural. É impressionante.
This incredible stretch of rock is located above the village of Curbar, which is not too far from the famous location of Chatsworth House, which is best known as the location for Pride and Prejudice. Que incrível! Por isso, há tantos escritores tão bons. Access to the edge can be gained by taking a short walk from the on-site car park or by parking your car on some of the lanes and roadside parking which is available below the edge. Gente, há um lago ali em cima? Walking across Curbar Edge is fairly easy with a well-laid path running across the top, which extends for many miles, allowing you to enjoy a good stroll whilst taking in the incredible views. We would personally recommend this location as a fantastic spot to catch a sunset, to take a picnic, or to just chill out and take in the beauty of the Peak District. So in at the halfway point at number 5 we have a spot called Black Rocks. Black Rocks is situated above the village of Cromford, which is not too far from the popular location of Matlock Bath. Gente, aquilo ali atrás parece uma pintura. Black Rocks is a large area which is famed for its giant gritstone rocks which have a commanding view over the scenery below. Views from the rocks extend down to Cromford, Matlock Bath and beyond. They are well worth the climb up from the car park. É muito lindo, vocês são muito privilegiados. Parking isn't free here, but there are some free spots along the roadside, followed by a short but steep climb to the summit. There is also a small visitors centre on site which sells refreshments. Black Rocks has been a popular spot for climbing since the 1890s, with plenty of routes mapped out. If you fancy just a scenic walk, then the High Peak Trail runs through here and is well worth the hike, which you will see as you pass through various terrain including rocky outcrops, secluded woodland and open moorland. É incrível como as folhas mudam as cores. Number 4 on our list is a location known as Snake Woodland. This fantastic location is situated towards the north of the Peak District, not too far from Lady Bower Reservoir. If you're looking for a location which has a little slice of everything, then look no further than Snake Woodland. This spot has many walking routes that run through vast open hillsides, spectacular woodland and relaxing streams that cut through it all. Uau! E tem gente aqui! Caramba, vocês realmente são privilegiados, porque eu olho para a natureza de vocês e vejo o quão acessível é. Vocês têm muitos morros e eles são muito acessíveis, tipo, eles não são daqueles morros tão íngremes, então eles permitem que vocês acessem. Aqui onde eu moro, nós temos morros, mas literalmente eles são um pouco difíceis, né, para acessar. E assim, às vezes eu fico olhando pra eles e eu queria muito ir neles, sabe? Tipo, visitar os morros. E não dá pra ir, porque é realmente difícil. E eu vejo vocês podendo acessar tudo isso e eu só posso pensar como vocês são muito privilegiados. É muito curiosa a cor dessa vegetação. There is a small em car volta. park located very close to the entrance, but we recommend getting there early to avoid disappointment to this highly popular spot.
Snake Woodland is literalmente a conto de family-friendly fadas. location and a great idea for a day trip out to the Peak District. We have personally enjoyed coming here several times in the past just for a walk with some incredible views or to enjoy a picnic next to one of the many small waterfalls to be found here. So before we check out our top 3 destinations in the Peak District, if you've been enjoying this video and you've taken some value from it, perhaps you found the next Peak District destination that you want to visit, give us a big thumbs up on the video. And maybe consider subscribing if you'd like to see some more of these sort of videos. But now let's get back into the top 3. So in at our number 3 spot we have a place called Thor's Cave. Uau! We put this spot into number 3 as it's an incredible sight to see and somewhere Caramba, where tem we até think you isso. should consider for your next visit to the Peak District. Gente, será que dá pra entrar ali dentro? Located just outside of our next visit to the Peak Parece ser muito fácil de acessar. District. Located just outside of Ashbourne and technically within Staffordshire, Thor's Cave is a natural limestone cavern that overlooks the stunning Manifold Valley. Legend has it that this used to be the home to the god of thunder himself, and excavations in the cave have discovered human remains, tools and bronze items indicating it has been used as a residence in the past. Uau, que história incrível. A short walk from a car park located in the nearby village of Wetton will see you hike across some fairly easy, well-trodden paths until you reach the mouth of the cave. Be careful when entering the cave, however, as Dá it pra can be chegar quite muito slippery. perto. Inside Thor's Cave, you will find some fantastic stone pillars of different colours and some epic views out into the valley below. Olha só essas formações, é realmente impressionante. Que incrível vocês poderem visitar uma caverna assim. Fico imaginando quantos tesouros não deve ter, né, na história desse lugar. This epic location is not fantastic stone pillars of different colours and some epic views out into the valley below. Gente, me parece que tem um buraco aqui e outro aqui desse lado. Será se dá para entrar mais fundo? O que deve ter ali? Fiquei curiosa sobre isso. Gente, me deixa saber nos comentários se vocês já visitaram algum desses lugares, porque eu tô achando incrível. Com certeza esses lugares precisam ir pra minha lista. Eu não sei mais, eu tô com muitos lugares na minha lista pra ir. This epic location is not to be missed on your journey to the Peak District. É magnífico. Aqui dá pra ver muito bem como é fácil de acessar. Meu Deus, como vocês têm sorte. Imagina você simplesmente poder ir numa caverna assim com tanta facilidade. In at number 2 we have an incredible location called Parkhouse Hill. This huge limestone hill shoots out of the landscape not too far south from the popular town of Buxton in the Peak District. This popular destination for hiking and landscape photography is so huge it can be seen for miles around. Olha como é fácil caminhar por isso. There is no dedicated car park for this location, so it's worth finding some free roadside parking nearby and taking the short hike to reach the destination.
Parkhouse Hill actually used to be a limestone reef millions of years ago when the Peak District was underneath a tropical sea. Climbing to the summit is not an easy task, but the views from the top are among the very best you'll find in the Peak District National Park. Gente, Absolutely imagina a worth the effort. vista. Sat opposite Parkhouse Hill is its sister known as Chrome Hill. This hill is also a popular walking spot with a similar height but less distinctive features. It's still well worth your time. We would recommend coming here early in the morning to get the place all to yourself. Gente, vocês teriam coragem de escalar um morro assim? Porque assim, eu tenho medo de altura, sabe? Então, eu tenho um problema com isso. Mas eu fico pensando assim, a vista deve ser muito perfeita, né? Tipo, lá do alto. Imagina você ver isso, você deve ficar literalmente submerso no meio do verde. É perfeito. So this is it, our number one spot in the Peak District National Park. We have picked Castleton to fit our top slot, as it's such a popular spot with so much to see and do. Incredible rocky landscapes, rolling hills and walking paths stretch for miles and miles. Castleton and the Hope Valley area has so much to offer your trip to the Peak District. Esses pequenos risquinhos deixam tudo ainda mais mágico. A vista perfeita. Starting off, we have the giant hill that looms over Castleton itself, Thor. The name of the hill can be loosely translated to Mother Hill. It's actually a site of huge landslide which created lots of smaller baby hills underneath it. In 1979, the battle to maintain the road that ran directly underneath it was finally lost due to the frequent landslips in the area. The crumbling remains are all that is left. The hill itself used to be the location of a Bronze Age fort with the commanding views of the surrounding valley below. The climb of 1,696 feet to the summit is well worth your time to take in the very best breathtaking views of the Peak District. Imagina a sensação de estar num lugar desse. Once up on Thor, you can take the path that runs along the Great Ridge and extends for miles around Hope Valley. For a shorter walk of 30 to 35 minutes, you can hike from the summit of Thor across the ridge and to a small hill known as Thor. Olha, gente, como não parece que foram colocadas miçangas na rocha. É muito incrível como a natureza forma as coisas. É muito bonito. É muito rico isso. So moving less than a mile away with the Great Ridge behind us, we come to a spot called Winnett's Pass. Winnett's Pass is a vast limestone gorge with a road that... Caramba! A rua aqui está asfaltada, a estrada? Parece que é tão lisinho. Que incrível isso! Amo como vocês promovem o turismo de vocês, porque eu fico impressionada o quão cheios os lugares é. E tipo, aqui literalmente... Poderia não estar asfaltado, né? Mas vocês escolheram asfaltar, que incrível! Cuts through the middle of it. This road is one of the most scenic drives you can take in the Peak District National Park, and we would highly recommend it.
There are a few walking paths on both sides of the pass and several caves underneath it, some of which you can actually visit, so look out for those whilst you're on your trip. If you can get lucky and come here early in the morning, when the low-hanging mist and fog is rolling through, the entire gorge is transformed into an almost European mountain destination. A true landscape photographer's dream, this spot is not to be missed on your trip to the Peak District. Olha como a rua é lisinha, gente, não tem buraco. Gente, que incrível! Literalmente eu não tenho nem palavras, sabe? Eu acho vocês tão privilegiados por ter tanto acesso à natureza. E assim, quando eu falo que vocês têm acesso à natureza, eu estou literalmente falando do acesso mesmo, o ato, a disposição que vocês têm, né, de ter esses lugares tão fáceis para serem acessados. Literalmente, as colinas são muito baixas, né, vocês conseguem acessar elas pela lateral, tipo, aqui no Brasil, né, pelo menos aqui onde eu moro, é muito difícil a gente ter lugares assim. Muitas vezes você precisa de um esforço muito grande, você é muito bom em trilhas e coisas assim para chegar no topo de um morro. E aí eu não vou porque eu tenho medo de altura e muitas vezes é íngreme, sabe? Aí eu fico com muito medo. Mas esses que eu vejo no Reino Unido, meu Deus, é perfeito. Eu iria muito, porque muitos dá para você subir pela lateral, né? E eu fico impressionada como vocês têm facilidade para isso. Não é à toa que muitos, né, artistas, muitas mentes da literatura façam tantas obras boas, porque literalmente vocês foram abençoados por ter esses lugares à disposição. Então, é um transbordamento de inspiração o tempo todo, né? E eu amo como vocês fazem o turismo de vocês. Vocês promovem isso de uma forma muito forte. E eu acho isso muito, muito genial, né? No Brasil, a gente promove o turismo, mas a gente está atrás de outros países latinos. Por exemplo, o México faz turismo muito melhor que o Brasil e o México é menor que o Brasil. Então, eu acho que a gente precisa muito evoluir nesse sentido e, sem dúvidas, o Reino Unido é uma inspiração para mim. Mas, bom, essa foi a minha reação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, considere se inscrever. Vou adorar ter você por aqui. E se você já for inscrito, não esquece de ativar as notificações. Então é isso. Obrigada por assistir esse vídeo e nos vemos na próxima reação. Tchau!